हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज फिर से नॉर्सेट का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका सेकेंड सीरीज लेके आई हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस दैट ड्रॉज द सॉल्वेंट फ्रॉम अ लेस कॉन्सेंट्रेटेड solute through a selectively permeable membrane into a more concentrated solute till point of equalization. We all know the osmosis means the passage of solvent, mainly water, through a selective or semi-permeable membrane from lower concentration of solute to a higher concentration of solute till equalization the concentration of both solution. डिफ्यूशन में क्या होता है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में और ट्रांसपोर्टेशन होता है. सो हेयर द आंसर विल बी ऑस्मोसिस. सेकेंड वन, डिफ्यूशन थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन डज नॉट डिपेंड ऑन. फर्स्ट पॉइंट में है चार्ज ऑफ द पार्टिकल. yes, diffusion depends on the charge of the particle whether it is negative or positive. next one is the kinetic energy of the particle. देखते हैं इसके ऊपर डिफ्यूशन डिपेंड करता है कि नहीं. ऑप्शन सी इज द साइज ऑफ द पार्टिकल. येस, डिफ्यूशन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल, आइदर इट इज स्मॉल और लार्ज. द लास्ट ऑप्शन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर ये डिपेंड करता है क्योंकि इसके अगेंस्ट तो ट्रांसपोर्टेशन होता है. सो डिफ्यूशन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बट नॉट डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. So kinetic energy, this is the energy of the motion of solute particle. इसके ऊपर diffusion depend नहीं करता है. What immediate nursing intervention will you take in case of blood transfusion reaction? First, inform the physician, inform the blood bank, monitor vital signs or stop transfusion. So the priority action during blood transfusion reaction, first you have to stop blood transfusion and then inform physician. After that, check the vital signs. Then you have to inform the blood bank, and after that you will have to do the blood grouping and cross matching. Then in some cases you have to obtain urine specimen for laboratory studies. Then you have to return the blood bags, tubings and labels to the blood bank with the blood transfusion reaction form. Next, under normal circumstances, concentration of oxygen in inspired air is about 29, 100 or 6 or 21%. So, inspired air contains approximate 21% oxygen and expired air contains approximately 16% of oxygen. Next, what is the recommended flow rate of oxygen via nasal cannula? Recommended flow rate of oxygen via nasal cannula is 1 to 6 liter to achieve 24 to 44% of the FiO2. FiO2 क्या होता है? Fraction of inspired oxygen. It means the concentration of oxygen in the inspired air. So here in 1 liter it achieve 24% of FiO2, 2 liter 28% of FiO2, 3 liter 32% of FiO2, 4 liter 36% of FiO2, 5 liter 40% and 6 liter achieve 44% of the FiO2. Now the high concentration of oxygen administration into newborn may cause complications like अगर न्यूबॉर्न को हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, द मेन कॉम्प्लिकेशन विल बी द रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया. इसको बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी. नाउ द पैथोफिजियोलॉजी इसमें क्या होता है, क्यों रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी होता है. फर्स्ट कॉज इज दैट न्यूबॉर्न में जो ब्लड वेसल ऑफ रेटिना ये फुल्ली डेवलप नहीं होता है. नाउ बिकॉज ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के साथ साथ वो जो ब्लड वेसल का नॉर्मल ग्रोथ है वो भी उसका भी सिजेशन होता है. अगर वो बेबी को हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं और then the retina it takes it like the lack of oxygen, so hypoxia होता है. And in response to the perceived hypoxia, retina releases the VEGF. This is the vascular endothelial growth factor, which leads to abnormal growth of the new blood vessel.
This is the neovascularization, and this type of vessels are very fragile and leak, which leads to the fibrous tissue formation, and it leads to the fibroplasia. Now the osmolality of plasma in normal adult is, the normal value of the osmolality of plasma is 275 to 295 milliosmoles per liter. So according to the option C is the answer. Next, the Ringer's lactate IV infusion solution does not contain which of the following? Ringer lactate solution को बोलते हैं Hartmann solution और sodium lactate solution. It is an isotonic solution. So the components of 100 ml RL are sodium lactate or sodium citrate, sodium chloride, potassium chloride and calcium chloride. So it contains sodium chloride and potassium, not the bicarbonate. So the answer will be the bicarbonate. Which among the following is a colloid solution? Basically, two types of solution used as the volume expander. First one is the crystalloid, another one is the colloid. The examples of crystalloids are the normal saline, dextrose, DNase, everything. But the example of the colloids are the protein, polysaccharides like dextran, WBC, RBC, blood, everything are the examples of the colloids. So in this, the normal saline 0.4% normal saline is the hypertonic solution, hypertonic crystalloid solution. 0.9% normal saline is the isotonic crystalloid solution, and 20% dextrose is the hypertonic crystalloid solution, but the dextran is the colloid solution. Now Ringer lactate solution is contraindicated in. Basically the answer will be the lactic acidosis, because lactic acidosis means an accumulation of lactic acid in the blood. So Ringer lactate contains the lactate. So the solution which is containing lactate should not be used to treat it, because it may cause overhydration and congestive state or pulmonary edema. So it is contraindicated in the lactic acidosis.